amekuwa ni rafiki yangu. Tumekimbia na yeye 28 races, more than 28 races. Na nilikuwa nikiona Agnes, namwambia Agnes, wewe ni mtu mzuri, utatuwakilisha vizuri. Nilikuwa nimemwambia tukiwa Tokyo, tumekimbia naye 5000, alikuwa namba 4. Nikamweleza sasa naenda, sababu miaka imeenda, naenda road races, mimi ndio mtapati kwa uwanja. Nikamwambia tunaenda next year World Championships, mimi ndio nilikuwa defending champion. Nikajua sitakuwa sasa, nimekuachia kijiti ndio wewe sasa utaenda kuwakilisha vyema. So itakuwa ni mazungumzo mema na Agnes, na nikamwambia ile wakati nitanihitaji nitanipigia simu, msiniwache sababu nimetoka kwa uwanja nimeenda kwa barabara. So ikafika Wednesday, nikapokea simu, nikapata taarifa ambayo haikuwa nzuri. Kwanza sikuamini, nikasema no. Nikamuuliza ni Agnes nani? Akaniambia Agnes Tirop. Nikasema hapana, umesikia vibaya. So ile kitu nasema imekuwa ni challenge kubwa saa hii. Sisi yapen tunakuwa tukisema why, mbona imehappen so soon. Tumekuwa tukijiuliza maswali mingi, sababu tulikuwa tukijua Agnes vyema ndiye alikuwa next Olympic champion, world champion, sababu alikuwa ni mdogo sana, angetuwakilisha vizuri katika nchi yetu ya Kenya. Lakini imehappen, na ile kitu tunasema hatuwezi question Mungu mbona imehappen. Ile kitu tunasema ni kuweka familia kwa maombi. Itakuwa ni wakati mgumu kwenu, wakati mgumu kwa athletics Kenya, wakati mgumu kwa nchi yote na dunia yote. So nawaambia pole na Mungu awabariki, na tutazidi kuombea wakati huu ambayo ni wakati mgumu kwenu, sababu ni happen na hatuwezi kujiuliza ni kwa nini. Mungu akuwe na nini na mbarikiwe sana. Asante. Thank you very much, Madam Helen Opiri, kwa haya maneno. Nitamwomba sasa Peres Chepchirchir kwa niaba ya wanariadha wote wa Kapsabet ambao walimjua Agnes. Karibu Peres. Bwana asifiwe. Kwa majina vile mnasikia, naitwa Peres Chepchirchir from Athletic Kenya. Natoka Kapsabet. Nasema pole sana kwa familia. It's so painful. It's this kifo ya Agnes. It touched the world. It was painful to lose a such young soul. Even for me, I still feel pain because I remember me too to start running world record. I was 25 years old, like Agnes, the way Agnes did. It's so painful for us as an athlete to lose such young soul, because today Agnes will turn 26 years. Me, I am 27 years. And I remember now that familia wanatutegemea, nchi yetu inatutegemea, whole world wanatutegemea. It's so painful because kifo ya Agnes sio accident, sio ugonjwa that all people will understand. It's so painful, but tuachie Mungu, kwa maana Mungu anajua yote. Hakuna chochote tunaweza sema ama tunaweza fanya mpaka mwenzetu Agnes anaweza akaamka tena, but tuachie Mwenyezi Mungu. Because I remember when Agnes ran world record in Germany, nilikuwa nimealikwa. Agnes tuko management moja, Agnes tuko kwa kampani moja ya Adidas walikuwa wameni-select, walikuwa wameni-invite to be the guest. Na nilikuwa nampea flower Agnes. It was so painful.
Na tukiwa huko, Agnes aliniambia story yake, alinionyesha vitu nilikuwa kwa simu. When I came back home, nikaambia Chemos, where are you Chemos? As our representative, nikaambia Chemos, what Agnes aliniambia, take action. Na tena nikamcall Nation, nikaambia Nation, because you know Agnes kuna vitu alinionyesha, na ati alikuwa ameambiwa atafunjwa miguu ama ndakuwa. Na nilisikia vibaya sana, hata nikiambia Chemos maybe they are greedy, because this boyfriend of Agnes ki greedy chicho, melengi chama Agnes ki kero rabini. So as kama sisi athletes twendeni nyumbani, chito nakalecha mingi mutkasa konai sigik, matketebye ak biik chemaingen sigikyo. Ako achek athletes tusikie maneno ambayo wazazi wanatuambia, tusikie jamani, ongekas sikobit akot amu ngekas katikanutik chebunu sigikyok. Na mtuombe kila wakati, mtuombe, tunahitaji maombi kama sisi athletes. Juu nasikia vitu mingi inafanyika kama sisi athletes, kiibu rabini by then over years chekitinye kukiu maskini tupu. Ni kwa nini? Amu tuguk chewesteni nech manongotoikyo orikye gaigai ak achek athletes ongerikyi kaniset, ongerikyi pastaekyo, ongerikyi mama chechok anan ko isengeshek. Ngemwa tuguk ngwoninwogik chekitinye mugulelwekyok, kemwa ngoek last Agnes, let Agnes to be the last. Let us speak. Ngoberura Jehova, it's so painful. Kongoi missing Paris, na poleni kina dada zetu. Tukiendelea nitamwomba kwa niaba ya wanariadha wote ambao walishiriki mbio za Tokyo 2020, na pia alikuwa ni overall team captain wa timu yote ambayo ilishiriki kule mashindano ya Tokyo 2020. Mwanadada wetu Eunice aje mbele aseme risala zake za kisha tutaendelea. Nafikiri Viola Lagat amefika kwa wote ambao wako diaspora. Akija pale Paul Chelimo, Stanley Kebenei na Haran Lagat ambao ni wanariadha wetu ambao wameshiriki kule US, wametoa risala zao za rambirambi. Jento Roitich pia ametoa risala zake za rambirambi. Mark Mutai ambaye ni mwanariadha wetu pia na anatoka karibu hapa, hajaweza kufika. Kwa niaba yake na sprinters wote Kenya hii wamesema poleni sana. Karibu sana Eunice. Bwana asifiwe tena. Akatagine nikata atleast chikomite Tokyo asama ale pole koga mwa pole ini akotachama mwa pole koityi sigikab Agnes, tilyanutik ak choronok koboto biikab kokwet. Pole en kaniset nikosoyo Agnes. Pole kora en Athletics Kenya amu kokibet chito neko upcoming athlete kwa koborgei man talent nenyi ako kibwoti kele
wendi kwae tuguk cheechen. Angen ale akot dunia mzima kokokibet chito neo. Alen tukonyekit muguleldonyu amu Agnes ko kia captain nenyinet ing Tokyo. Kiki grupit netai kebendi Tokyo ak biikab 5,000 amu kikakipchei kosubekei ak protocol chekibo corona. Kia chito netai aparticipaten ing Tokyo okisubwani Agnes. So alen pole missing, pole eng kokwani, pole niwot. Asante sana Eunice, thank you very much. On behalf of all retired athletes, so tired, and who actively participated in this function that our late sister has left with us, I want to invite Cholwe Janet Chepkosgei, representing all athletes who are retired, to give a wise counsel to the other ladies and condole the demise Agnes Tirop. Welcome. Alene tai ameche akatat tugul kainetab Jeiso ale chamgei. Nerube ameche amwochi pole familia, kanisa, Nancy County, and my family, athletics family, poleni sana kwa kupoteza Agnes. Agnes, she was a young athlete, very young indeed. Abwati ale rani ko birthday nebo Agnes, ako betut nekikibatisani Agnes, and tunaambia kwaheri Agnes. It's so painful actually. Vitu tatu zishikane maishani mwako. Tumeongea mengi. Jana tuliongea, I think athletes tuliongea wengi, na ningependa tu nichukue for my athletes and also for our families. Amecha wasom kabisa ale kuye kokosoma mut. Amecha taune korok kwa kimbiaji. Kokosoma ale kuye kakomwa Peri kalo rikyech. Ongeriki ruaichu. Most of them they run when they are still young and they get money when they are still young. The only thing they have to do is to run. No one actually is guiding them, and that is where we get these brokers coming in. Kinyoru an athlete kakolabat age tegere mutai kosuboti chito nebetun komako coach koma mkimbiaji kokesoma chek tugul akongen ale our federation is going to do a big thing on that issue. Kisame our chair kotaretech ing yoto, our president Mr. Tue, look on that. It's a very serious thing and we need action. Recently tulikuwa tumefikiria na our athlete representative and women representative Mrs. Keisani, tukasema tuanze mkutano wa women athletes. We need to guide ourselves. It's unfortunate that this thing has happened before we started, but we are going to start. Amecha sambara ruai. Jika iwezi kote paragyo, usifunge. Asome, meger, kotko masikin konyochi kumwa una advice. That is where we say. Memete sigigu, alikonam ka chine, magoito kochamuna kotiwo le mi sigigu, anan makanya kot mama nyi kumwaun, amu itinye rabishek. Money is nothing, but respect is the key. Amecha samgabsa natak amu, tumeona, most of the athletes wakikuwa, mako kanye chi akot koro, in community mako kanye kilengi chechebanum na, mato inge gargarishek yo. Let's be part of our community. That is where we get the advice. Amecha samgara another thing na go some to our senior lawyers in this house. Yo isira agreement. Kotisir gini chito. Nugo makotesos na chepkondok ibwatine. We need to think. Mesir gichi anan menem chi title chi. Nugo makotesos na rabishek. Ngungetinye ko witness ngulimba rolling. But let the documents remain to the source of the money. That is with our lawyers.
Amu most of the athletes, ngap kelechin chito koi kokamwa oron imbar oron ne, ako kemi bitonin, kelen imeche kwo, amu tom konyor kanetishet neyome, koyan kityo, ako mara kokewet. Those are the challenges they face. Akameche asom kora, coaches, momete, these are your kids, you are part of the family. Ngiro chi nekakonyo kole akobesho kimbiachi ak choronok inai ile makararan chichoto. She watch. The report in Nairobi. Pirchi our offices, they will assist us. Asome, I just want to make a comment to Athletics Kenya. Kuna mahali tumeachilia sana. I was a captain for 8 years in Kenya team. Ameche toro the side nebo chaperones when you take your team. Let's get the senior women. Chekos koling koteptoi tibik tugul ako ng'ololso lugait nebo mama. Let's look on that. Let's work on that. Amu ngap kekwe chito netako mining komemuch kotigon lagok matindoi time, or even if she has time, maybe she doesn't have the experience on that. We need the mature women as the chaperones to the Kenya team. Please, it's my request. Mami chamwa ngalek chechang, amu kokemwa kele tutaenda kutana, tutaongea yetu kama wakimbiaji. Akameche amwawok akwek sigik, yakokoite lagok koiten anan ko kapsabet, kekochi beek rani ak tuguk chepkwame. After 4 months, komaisubi ile amene lakwanato, ng'o nekipkolcha, meche oro yoto. Ako tom kolaba lakwani kolanda. Nai ole menye lakweng'ung, nai ile menye ng'o. Amu michu kotekani advantage. Amu lakwet ko ambitious. Sisi ko they come and they tell you, okay, I will support you. Ananunulia chakula nini. Mutai, kobitin lakwet ole mangune. Mara kama kochame chichoto, loli amu komi chichoto ki. Komakoi tukoistoege. Koeki age tugul nyikobendi chichin amu komi yuis. Maunoto ki. So wazazi msiachilie watoto wenu waende tu, but fuatilieni. Ameche asom sikik, senge ang mama. Ongisub. I know that is the heavy side, lakini usub lagokwa. Mami choib nafasi no, ameche amwa pole. Na nataka tu nishukuru wakimbiaji wote ambao tumesaidiana kupanga hii safari ya Agnes. Thank you so much and God bless you. Ongetebi kunoto, ongetebi pamoja, inchemnyach ak chekororon akot ing safari nu nebo Agnes. Let's be together like before. Amautie, ameche asom kityo, our retired athletes, there is a gap between the young one and the retired athletes. We were together until somewhere there, 2014. From 2014, there is a gap. Let me say this. There is a gap between the retired athletes and the young one. Let's close that gap. Let this be a lesson. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, Janet. Thank you very much, Janet. She has spoken on behalf of all retired athletes. And tukingojea Viola Lagat. Viola, are you in the room? Viola Lagat. Basi, on behalf of the management of Agnes Tirop, that is Gianni Di Madonna Athletics Promotion, and on behalf of Adidas Company, where she was running for, I'd like to welcome Claudio Barardelli to come and speak on their behalf of all of them. Claudio in the room. As Claudio comes,
As close to comes, pokea rambirambi za National Parents Association. Chairman Mr. Mayo ametuma rambirambi zake. Pia kuna rambirambi kutoka kwa jamii ya Bill Kosgei kutoka wa Tanzania, na alikuwa post officer wa district ya Nandi for a very long time. Bill Kosgei, pokea risala za rambirambi. Gianni Di Madonna promotion. Claudio. As we wait for them. Okay, as we wait for them, mnajua wazungu walienda mbali kuliko sisi. Adidas family have sent their special message through this. The special times we shared with loved ones and the happiness they brought to our lives will always be there to us as cherished memories. Adidas family to Agnes family. Agnes, rest in peace. That is the message from Adidas company. Gianni Di Madonna Promotions, athletics promotions. Gianni Di Madonna Athletics Promotion wametuma pia risala zao with sincere sympathy in this difficult moment, praying with God, praying that God comfort and console you and lead you with His love in the future. With deepest sympathy from Di Madonna Athletics Promotion, Agnes, rest in peace. Kwa sasa hivi tukiwa tunangojea the Gianni Promotions wako mbele hapo kidogo. I want to move for an interlude. Athletes wote wameuliza, they have a special song for their own here. Before we move to the Athletics Kenya management, nitawapatia tu ruhusa hao wanariadha ambao wako na nyimbo moja tayari DJ ako nayo, tutaiweka hapo, alafu tuende Athletics Kenya. In a very brief moment we hand over the program to the next phase. So athletes wote, you have only 2 minutes to do so. Basi tukiendelea, tunakumbusheni kwamba tafadhali hata wenye mko nje pale, hakikisha kwamba umevalia barakoa kwa njia inayofaa. Tafadhali sana. Tunawaomba namna hiyo. Hakikisha kwamba barakoa umevalia kwa njia inayofaa. Familia, pokeeni pole kutoka Wilfred kutoka Qatar, amesema pole. Karibuni athletes wetu, just move forward. Move forward. Isaac Kimaru ambaye ni rafiki ya jamii hii ametuma risala zake za rambirambi kutoka Kimokoji.
Neno moja najua, ni salama moyoni mwangu, nionapo amani kama shwari, ama nionapo shida. Kwa mambo yote umenijulisha Yesu wangu, salama rohoni mwangu, salama
saying fare thee well, yes, Southampton, fare thee, Thank you very much, asanteni athletes. Basi naomba tukae, Viola Lagat baki na Claudio Maradeli kuja mbele. Basi karibu sana Your Excellency the Governor. Karibu sana. Basi tupewe nafasi kidogo kama wetu wanapoingia. Karibu sana. Karibu tuomboleze pamoja. Karibu sana Your Excellency the Governor. Vile vile tunamtambua kuwepo kwake Senator Nandi County, Honorable Jerage, yuko nasi. Karibu tani. Naomba tuketi kisha Viola Lagat atarepresent wote athletes wote ambao wako diaspora wote. Viola Lagat, karibu. Thank you. The Governor of Nandi County, Wakili Sang, other governors present, CSS present, senators present, members of the parliament present, women representatives present, MCAs present, members of the international community present with us, family of our late sister Agnes Tirop, and the entire athletics family within the country and from all over the world. Good afternoon. Is it morning? Good morning. I'm here to convey our sincere condolences on behalf of my own family and on the behalf of the family of athletes. Dad, Mom, we are really sorry for the loss of our sister. We are really sorry for the loss of your daughter. Agnes was a hero. She inspired the whole nation. She inspired the rest of the world. I looked up to her. She was much younger than me, but she had achieved so much that one day I hoped I would do the same. Today I'm here because of one issue. This gender-based violence issue. I'm standing here because something has to be done. And it has to be done now. Not tomorrow. Not any other day. It has to start today. We are here because we're putting our sisters to rest. But we are also here to raise our voices. We need to be heard as women. We need people to understand that we are not tools. We are not anyone's property. Men understand this. We are assets, but we are also someone's children. Please respect us. Please love us. Please value our hard work. As an athlete, I understand what it takes for me or for any one of us to reach where Agnes had reached. It takes so many hours, so many years of preparation, years of sacrifice for us to raise that flag so high and for the whole country to feel so proud of their athletes. I just have one issue.
As women, we have people that we have elected to represent us in the parliament, in the society that we look up to. In the name of women representatives, where are you? Are you doing anything for us? A women representative from Nandi County. I am from Nandi County, Kaptei location to be specific. I have never seen you anywhere in my village. Where are you? Have you created any seminars to reach out to these victims of domestic violence? Do you understand the root cause of these issues that we go through every single day? I want to remind you, the reason why you are there is because of me and the rest of the women here. So don't forget that. Don't forget that we selected you, we elected you to be our voice. To sit there in a parliament, present laws, present issues that we have. That way something can be done. But what are you doing? You're sitting and watching girls like Agnes get killed every single day. It happens in every single village, every day. It's only that Agnes was a hero. That's why her story is all over the world. But it happens every single day. Madam Kihiga, I know she will see this. Boshole, you're very vocal. We all know you. We see you, we recognize you. We see you, we know what you're about to say because you're powerful women. You are powerful when it comes to politics, but you're not powerful when it comes to women issues. I am really disappointed, and it has come to a point where we need to make changes. Women representatives, if you're not going to do anything for me, for my sister, for my mother, and the generation to come, please go home. You don't belong there. You're not supposed to be there. So, I know, family, I'm so sorry. I am raising issues. It's supposed to be the day for you to mourn the loss of our daughter, our hero, our legend, our champion. But I understand that at the end of this event, no one is going to come back to ask you how you truly feel, what you're going through, the nightmares that you're going to suffer from now on until the moment that you finally heal. So allow me to take this moment to address them and let them understand that we are in pain and we need something to change. My question for the President of the Republic of Kenya, His Honorable Uhuru Muigai Kenyatta. How do you feel when an athlete raises the flag so high at the finish line? How do you feel? Do you feel proud? Do you feel like we are the loyal citizens that you are so proud of? Now my question is, how did you feel when you got the news about Agnes? Did you feel pain? Is anything going to be done? Have you done anything so far? Mr. President, please, we do not want to continue hearing you ask for people or command for these suspects to be arrested. We want you to command for laws to be passed that protect women and children in this country. Another thing, athletes, we are very strong people. We are very strong in our minds and in our hearts. We endure so much. But it's my suggestion that Mr. President and all the members of the government present here today do something. Please, the least you can do for us athletes is to make sure that we have a life insurance. Families like Agnes' family, if they are lucky enough, they would have something left from Agnes. If not, what is going to happen to the 5 or 7 children that she was helping? Are they going to continue with their education? So this is where the life insurance comes in. The life insurance is going to help these families of lost daughters
in situations like this, for them to continue living the normal lives that people like Agnes had put their families. She had raised the bar for her family, and we don't want her brothers and sisters to go hungry, to not have clothes, and to not go to school. We need this life insurance because it will help us athletes. Finally, for my beloved Governor, Wakili Sang, we have some work to do. Sir, I'm requesting you, give us time. We have a foundation that we are going to bring up for Agnes in her honor. I would like that organization to be registered in Nandi County if you like, or if you respect my opinion. And we want it to be fully funded by the government, because we need to reach out to every single victim of gender-based violence in our county, in our societies. It doesn't matter if it's Wasingishu, Elgeyo Marakwet, Nandi County, this has to end. And it starts from home where Agnes lived. So thank you so much, family. We're still condoning with you. May God bless you. May God comfort you. Thank you. Thank you. Thank you, Viola. I'm still proud of you because you are my student. And that perfect English from me. Thank you. Sorry. We have a representative from Adidas, the company that represented Agnes, and on behalf of other agents, I would like to welcome Julian Di Maria. Good morning, Governor, family of Agnes, Baba and Mama Agnes, all protocols observed. My name is Julian Di Maria, Baba Ariana. I'm an athlete representative for Ikaika Sports and consultant for Adidas Running. Even though we will no longer hear her voice, even though we will no longer see her smile, even though we will no longer watch her strive, Agnes is the one who has brought us together here to speak and act on our behalf. And in our memory, make sure this tragic loss leads to a change in society in general and in the world of athletics specifically. To speak to all the women at large, we'll not leave you behind. We'll do all we can to make more voices heard. Movement and support system will be set up, decisions are going to be made. It's time for a change, it's time for the voiceless to be heard. It's time for the abusers to correct themselves. Being in this country for some years, I see women giving their back, chest and shoulders for society to thrive. They are miracle workers who feed families on small budgets. They provide love, support and a safe place for children, siblings, relatives and friends. To our young men, understand that behind every successful man there is a woman. In fact, they are women. They are our pilots, they are our sisters, they are our mother, they are our daughters, they are life. Do not let them down, do not hurt them. Do not let this kind of tragedy happen in your own house. To act is what we can do as responsible leaders. And to the stakeholders, we are going to report any harassment, abuse or misconduct that we come across. We will be very critical to individuals without qualification claiming athletes while portraying themselves as their coaches or owners of female athletes. We are going to walk and talk alongside the federations and race organizers to create forums and seminars for beautiful and strong women, to have a place where they can feel safe and confident to speak up. We are going to give our utmost support to the voices that speak up, and as we speak and act, the memory of Agnes will live. Goodbye, Agnes. We celebrated you, and we will keep on celebrating you. We will continue to carry around the world the image of your eternal smile. May we find comfort in our hearts and in our souls. Your spirit will remain in all of us. Thank you. Thank you very much, Adidas Company, for that. I now welcome Claudio Paradeli, for and on behalf of Gianni Di Madonna, where Agnes
was an athlete with a company. Welcome, Claudio. Good morning to everyone. On behalf of Agnes agent Gianni De Madonna and his entire team, the Madonna Athletic Promotion, I would like to read a quick letter. Dear Agnes, it's very difficult to believe and to accept that you have gone so early, too soon. It looks like it was just yesterday when in 2012, as a young promising girl, you joined our management. From the beginning of our journey together, it became very clear that you were not just an ordinary athlete, but you were indeed one of those young talented girls fated to win and to conquer important stages internationally. It is still very vivid in our memory, your amazing win in 2015 in China, when you became one of the youngest ever cross-country world champions. Your 2 consecutive bronze medals in the 2017 and 2019 10,000 meter world championships were a clear indication that you were becoming a world beater and definitely ready to dominate the distance in the years to come. Just a few months ago, you spent some time with us in Italy because a knee problem was bothering you and it was putting in serious danger your participation at the Olympic Games in Tokyo. But your courage and determination made you to recover from the injury, and despite the short time left prior to the trials, you managed to qualify for the Olympics, and you went on to grab a 4th place in the final, which for us, after the injury you went through, was as good as a gold medal. And what can we say about the 10K world record that you broke just a few weeks ago at the Adidas headquarters in Germany? Simply amazing. There is no doubt that your destiny was to become one of the greatest in our sport. It is hard to accept that today we are here mourning. We are here mourning you as an exceptional athlete, but also as a young woman who could still enjoy so many things in life. But we want to believe that the best way to honor your name and your memory is to strongly keep in our mind all those moments that with you and thanks to you, we had the privilege to experience. Dear Agnes, we have to accept that you won't be with us anymore. But your time for running is not over yet, because we know that up there you are already enjoying your runs with the angels, and you're making everyone up there to enjoy your majestic talent. Rest in peace, dear Agnes. You'll always be in our hearts. We would like to express our deepest condolences to the family and to the entire athletics community. May God grant the family of Agnes strength and comfort during this difficult moment. Thank you. Asanteni sana. Thank you very much, Claudio. And as of now, we are coming to an end of that part where our athletes have eulogized their beloved one, their representatives, their company. We've done that. And now, I think and on behalf of our partners and everybody who is here, the National Olympics Committee who are here, and everybody, I will welcome the President of Athletics Kenya. And before that, I want to sincerely say that almost 90% of the Olympics athletics team is here. Just wave to the crowd because it was your day. The team, coaches, and stand up and wave to the crowd. Stand up and wave to the crowd. All of them, including Humphrey Kayange, Kaplan Rawal, Mrs. Rawal, sorry, is here. Thank you very much for that. And in that mode, I'm one of them, sorry, I didn't wave. I was the assistant team manager for the team, and I want to ask that before I let in General to do, we'd like to have an announcement. Thank you so much, Chief. Tangazo ni kwamba wana CMA wote ambao kuna scarf tafadhali mnaomba mkutane pale nyuma. Tangazo ya pili ni kwamba wenyeji na watoto tafadhali ambao tumeketi pale tuwasaidie wageni wateni wa kutoka. Tafadhali sana wenyeji pamoja na watoto ambao tumekaa katikati humu tafadhali tupe nafasi wa Agnes wengine. Thank you very much. Thank you very much. Lieutenant General retired Jackson Tuwei, President Athletics Kenya, welcome to the stage to take over and finish your part with Athletics Kenya.
Thank you, President. Thank you, Candidate Anui. I can see everybody is very ready and active as we continue with this program. Governor, Nandi County, Your Excellency, the Senator, Nandi County, County Commissioner, Mheshimiwa MP ya area hii, Bwana Kogo, all the waheshimiwa ambayo wako hapa, government officials, athletics officials, wananchi wote, waomboleza wote, hamjambo. Ningependa kuwauliza tu kwa heshima ya kwamba wakati tunaendelea tupatie huyu mwanariadha ambaye ni shujaa heshima yake, tukisimama dakika moja sisi zote, alafu tupatie heshima wakati when we are sending her into her final resting place. So tafadhali sisi zote tusimame dakika moja. Thank you. Asanteni sana, tunaweza keti chini tafadhali. So familia ya Agnes Tirop, leo tumekuja kuomboleza mwenzetu ambaye tunamsindikisha. Mnajua kwamba sisi pia, namna mmesikia hata kutoka kwa athletes, we also have a family, athletics family, and that is why we are all here. Maybe just to show you the representation of athletics, we have here the Vice President, Panabol Mutwi, ambaye amekuja kutoka all the way from Machakos. Tuko na Jinaro Kibet, he just arrived this morning from Nairobi. We have Barnaba Korir, the chairman of Nairobi. We have Ibrahim Hussein, also from around here. We have Bwana Bosire. He has come all the way. He is the principal of Sigalagala Technical School in Kakamega County. And we have all post officials. Have I forgotten anybody? Yes, Elizabeth Kaitany. She's a representative from the Federation. John Kimeto is the chairman. Bomet County, Milka Chemos, athletes representative. She was herself a world champion in steeplechase for a very long time. Tuko na our officialist here, Jessica Shiraku, who is in charge of all the physiotherapists ambayo wanaangalia athletes na kila mtu mwingine. We have, of course, our very successful coach, Patrick Sang, ambaye anaangalia wale wengine upande hiyo. And we have the chairman of the region where we are today, Abraham Mutai, and his team ambao wako hapa. Billy Koskei and senior chief ambaye amekuwa hapo mbeleni. So we have everybody here and all the coaches. And of course, the National Olympic Committee, they were also here the other day, and they are represented here in full time. Yes, David Rudisha, all the way from Kilgoris. He is also the athletes representative in Athletics Kenya. So we take care of the Athletics Kenya in full.
and we make sure that all their issues are taken care of. Sorry, who is that? Professor. You know, I can't see because of Professor Mike Boyd. He has been in Kenyatta University for a very long time. You know that he was a very successful athlete for so long. And of course, he's now retired as an athlete, but he's doing a lot of work. One of the most educated athletes we have in Kenya. And that is why we want to get more athletes go to school, get educated, go to university, come and lecture, come and do other things. And this is great. Then we have a team called the Masters. We have got Rose Tatamuya here, who is the Secretary General of our Masters. Masters in Athletics Kenya, for those who do not know, maybe let me give you the hierarchy very quickly. We start with what we call kids athletics. Kids athletics starts from the year 4 years, as soon as they join school. So we introduce them to athletics in terms of a program called Kids Athletics. And that continues from 4 years up to 14 years. Because those are still minors and they are not allowed to go and compete, outside the country. So we allow them to compete within the country. And they have got their own special equipment that does not hurt the athlete. So wanatumia ile plastic. And that is, so we work very closely with the primary schools. In that program, we have trained 48 teachers who are trained by the World Athletics who handle kids athletics. So we don't even do it ourselves, but we organize the program. When they graduate from there, they go to what you call the youth
or the under 18. Those of you who remember in 2017, we had the World Under 18 Championships at Kasarani. That is the group I'm talking about. That you should not be beyond 18 years. When they graduate, they go into what you call the junior, or what you call nowadays the under 20. It's only the other day when we hosted the World Under 20 Championships in Kenya, and you know what results we received from our athletes. Then when they graduate, they now go into the senior. And these ones you saw here, all of them are in the senior category. And when they retire, they now go into masters, so that they can still be recognized, they can still compete. We have sent them to Australia, they have been to Spain, they have been to Tunisia, and I think this year they are going to host the African Masters. She went to break a 10-kilometer world record in Germany just 2 weeks ago. So you can see the way we are very sad about the loss of this young athlete, a real shooter. And not only in that, in running, she has also done a lot of very quiet investments of her own in this general area. And we have all witnessed. And it is there. It is not something that we can talk about without actually saying what it's all about. And therefore, we want to say poleni sana kwa family, poleni sana kwa athletes, because he's an athlete and we are all talking about the family of athletics. I would like, on behalf of Athletics Kenya, to thank His Excellency the President, Uhuru Kenyatta, for giving a very strong directive immediately she had what happened to Agnes. She gave a very strong directive which has been followed fully, and I want to thank those who took the responsibility of investigating what happened. And as much as we don't know the results yet, but I can assure you things have moved very, very fast and very, very well. So I really want to thank the President for coming up very close, very strongly on that. I know, of course, the investigating team is still on the ground, and I'm sure they will continue until they unearth everything that happened, and of course, even identifying the property and everything else. So, we in athletics, we have taken our athletes through a lot of lessons in the past. In 2015, one of the major problems that we had as athletics was doping. And we decided that we must hold seminars to educate our athletes in terms of drugs, doping, and so forth and so on. And we have done that ever since up to today, so that we guide our athletes on what should be done, what to expect, and what not to do. You remember in 2016, again, His Excellency the President sent a very strong team to Canada just before ADAG was formed. And immediately after that, ADAG was formed, and we have been working together with Anti-Doping Agency of Kenya to make sure that we educate our athletes in everything that is being done about the drugs. And that is why up to today, you can see it has reduced to almost nil, almost. In 2015, 2016, 2017, we had a lot of athletes who were involved in this, but now it has been reduced to almost nil. And I hope, please, I hope all of us, let us actually reduce it to nil. In 2017,
we realized that we could not just do doping alone. We decided that there were other topics that were affecting our athletes. So in our seminar, we introduced a few other topics to educate our athletes. Some of those topics included investment, property management, it included income tax returns, it included retirement, it included family matters, it included so many other topics that we thought were important, integrity and values of this country. We included all that, and that is what we have done, taking through our athletes all the way up to what they are today. Now, it appears that like, as we are doing all that, now there's a new phenomenon. And this new phenomenon is about mental issues and gender issues. And now we are going to take this very, very seriously, I can assure you, because that is how we have come from 2015 up to today. And these are challenges that keep coming every now and then. And I'm happy that we are all here because we are not the only ones who are doing this. And I think even the athletes have talked about it. And we are saying it should be approached in a multi-agency activity so that we are all doing exactly the same thing. We will do it in Athletics Kenya. We hope the counties will do it. We hope the schools will do it, the colleges. We hope the employers will also do the same, so that we are all talking about the same subject. Because it is not a one sector challenge. It is a challenge for every one of us. So tujaribu kuangalia so that we can save this situation, because it is a very serious situation. We will do our part, and immediately after this, we are going to set up a small task force for athletes only to see what are the challenges that they are going through. And I think that is what they have discussed here. So we will look at that. We will look at that and we will see what exactly we can do. Of course, when we talk about this, when a child is born, it is the responsibility of the parents on their own. As they grow up, they go to school, then you bring in now the teachers, the headmaster and the teachers. As they go beyond that, they now go into the society, including athletics, including employment, including family issues, and so forth and so on. So how do we take them through all this process? Because unless they understand the challenges that they go through, then we will continue having these kind of problems. In athletics, those of you who are coaches, and I mean qualified coaches, not sio wale wengine ambayo tunasikia wanajiita coaches, but they are actually not coaches. We have got a registration of coaches, and we will look at this very, very seriously to see anybody who handles an athlete must be, and I'm saying must be a trained coach, because that is the only way we can take care of some of these issues. So I don't want to go into a lot of things, but I can assure you we will take an audit. We'll take an audit of what we are doing in Athletics Kenya, what are the challenges that we are going through, and maybe as human beings we may have missed one or two issues. We are not saying that we will overlook that. We will do everything that there is so that we look at some of those audit issues. And therefore, we are starting with a seminar on the 8th of December. Immediately we get the results of this small task force. And I'm also aware that the Cabinet Secretary for Sports, Culture and Heritage, Ambassador Dr. Amina Mohammed, actually established another task force that will take care of all the sports. And as you heard the other day, she actually promised that the results of that task force will be coming out in the next 1 week. So we will learn from that. We will take, of course, lessons from that, and then we have a joint discussion, all of us. All the properties of Agnes and Tirop
revise the right order. To the right owners, and that of course, we would like to follow that this kind of is honored, because we understand that we saw that such a young girl like this, 25 years, coming to 26 years, and the amount of investment of property that she owns, and so including taking care of her own parents and so forth. Really, for somebody to come and end her life like that, I think it is very, very unfortunate that action in the highest possible. And we also hope that justice will be done, so that we see action will be taken. That side, of course, this side of thing, and therefore. I'd like to go into a lot of other details. Allow me to thank the company that is sitting. Yeah. Anybody who would like to be honored, you should never have been suspended because of either indiscipline or drug taking or anything. So those who are being honored are really people who have a lot of respect, not only here, but everywhere in the world. And therefore, I want to say thank you very much once again. And we are very sad, of course, we are seeing our athletes in our last tour as we have this contract. So, poleni sana athletes, thank you for the support you have done. Thank you for even, all these ceremonies you have done here. It shows that you are one and one family, and we are all doing the same thing. Thank you very much, and may God bless. Yeah, thank you for being reminded. I'm told that we have got other foreign athletes who are here. Could we ask them to stand
Those who have come from outside Kenya, if you are here, please. And if possible, you can even come here, we introduce you. Are they here? Foreign athletes, foreign coaches, foreign officials. Do we have any? Okay, kama hakuna, maybe bad wako, nasikia wako, they are somewhere. Uganda, from Uganda specifically. Uganda? Okay, labda bado wako ungo nje, lakini nasikia wako around. So wale ambao wamekuja unakaribishwa, and thank you for coming. For all the very best and God bless. Thank you. Thank you very much, President. Thank you very much, President Athletics Kenya. Welcome to the Kenya. Welcome. Ladies and gentlemen, from here now, we'll be moving to another program, but before we go to the next program, there is some announcements. First, Eliud Kipchoge has sent his condolences in Greece for a national assignment. Amesema pole. Catherine Dereva, together with Athletics Kenya Prisons, have sent their condolences. Joseph Ochieng from Nyanza South. Catherine is here with us. Catherine and Athletics Kenya Prisons. Thank you very much. Joseph Ochieng from Nyanza North, wametuma risala zao. Demotic Athletics Camp, KDF Athletics Kenya, wametuma pia. The Magira family, the fraternity of Bahrain athletes, led by Rose Chelimo, wametuma. We have also Father Stanley Talui. Thank you so much, Chief. Matangazo machache, bado tunawasihi tafadhali wenyeji kidogo tu tuwape nafasi wageni. Basi vaccination ya COVID tafadhali naendelea pale kwa gate. Ikiwa labda utapata tafadhali tumeletewa leo mpaka hapa kwa uwanja. Ya pili ni kwamba matangazo haya yanapeperushwa moja kwa moja na AK ama Athletics Kenya Facebook page pamoja na YouTube. Tukia pole kutoka Lanson Foundation tukiongozwa na Alfred Koech Sajin, Benjamin Kitu Chairman Nandika Kaburuo, Joshua Sang Emo FM na mwenyewe wako live, James Tanui ambaye ni veteran broadcaster Kalejin amesema pole sana. Kuna notebook ambayo niko naye hapa ilianguka wakati athletes walikuwa wanaimba hapa. Tafadhali niko na notebook ya KWS. Tanui. Thank you very much. Thank you, Vitalis. Now we want to go to our leadership, and it's my honor and pleasure to welcome the area MP, Honorable Dr. William Wilson Kogo. Welcome, sir. Basi asante sana kwa nafasi hii tuweze kuomboleza pamoja na familia na hasa ndugu zetu the Athletics Fraternity na wakazi wa sehemu hii. Kwanza kabisa kabla sijasema lolote, Mr. President AK, thank you very much for the proposals you have made, that you are going to have a task force so that the task force can really look at the issues of the athletics. Many a times we would come to a forum like this and we may end up not giving a solution to the problems that we have. So kabla sijasema lolote, Mr. President, thank you so much for that move that you have taken. And my only prayer is let us also get that report as members of parliament so that where there is need to amend the existing laws,
then we can go further to do that for the sake of the safety of our athletes. I think that is very important. I think that is very important. Familia, wasasi wa msichana wetu ambao wametuacha Agnes Tirop, familia kwa ujumla, viongozi wenzangu tukiongozwa na gavana wetu wa Nandi, seneta wetu na viongozi wengine ambao wako pamoja nasi, the family of the athletics in our country wakiwa na viongozi wao na President Athletics Kenya, wakaaji wa sehemu hii, watu wa Chesumei constituency, marafiki wetu ambao wametoka mbali, CS wa sports ambao wameungana pamoja nasi siku ya leo, commissioner wetu na wote ambao wamekuja kwa ajili ya maombi ya siku ya leo na kuomboleza katika mashishi hii. Kanisa letu la Catholic ambao watakuongoza, nimeona pia makanisa mengine wako hapa, bishop wa AIC nimemwona pia hapo hapa, ndugu zetu wote ambao wamekuja. Mimi ninaposimama hapa kwa majina Daktari Wilson Kogo, vile mmesikia mimi ni mjumbe wa sehemu hii. Tumekuwa na familia for the last 2 weeks or so, na katika harakati hiyo tumekuwa tukipeana pole zetu kwa familia, tumeweza kusaidiana pamoja kwa njia moja ama nyingine, na nafikiri yangu kwa siku ya leo ni kuweza tu kutoa shukrani kwa kila mmoja wetu ambao wameweza kufika kwa siku ya leo, na hasa wale ambao wamesimama pamoja nasi tangia wakati tulipopata jumbe ya kwamba huyu msichana wetu ametuacha. Na kwa hivyo nitaungana pamoja na President wa Athletics Kenya nikisema asanteni sana kwa kila mmoja wenu ambao ameweza kusimama pamoja nasi wakati tumekuwa tukiomboleza kwa kifo ya Agnes Tirop. Kimajege mwago ngwende mama, ejitu mdogo ni mnyu, gavana nenyo, leadership banane tugun, mitesele tayo, Alfred Keter, viongozi jejo tugun, MCS jejo. Tunataka tuseme asante sana kwa ile kazi ambayo tumeweza kufanya pamoja ni kwa ajili ya kusindikiza huyu mtoto wetu. Kongoi misingi njetu. Ndabuti ya sabi jitago nenyo, kumadinyawa gurugura kunenyo. Tutasimama na Agnes kwa sababu alipokuwa hai alikuwa ni wetu, na hata wakati ambapo amelala bado ni wetu. Ndio maana tunasimama hapa, tukisimama pamoja naye, tukisimama na ndugu zetu kutoka athletics, tukisimama na familia na wakaaji wa wote. Tumepoteza mmoja wetu, na kwa hivyo ninaposimama hapa sitasema maneno mengi, na ningetaka pia tuweze kuheshimu familia ambao walisimama na wakasema itakuwa vyema tukimpatia respect ya kutosha huyu msichana wetu. Na sisi kama viongozi hapa tumekubaliana ya kwamba hatutaingiza siasa ndani. That was the request of the family. Na kwa hivyo tutasema tu pole, hatuna mambo mengine. Na kwa hivyo wale ambao watanena hapa hawana mambo mengine, ni kusema tu pole, mjue tu wamekuwa hapa. Na kwa hivyo hiyo ndio ombi letu hata kwa viongozi wetu. Otherwise, that is the agreement we have made, that hatutaongeza mambo mengine. Na kwa hivyo mimi ninaposimama hapa ninasimama kwa niaba ya wakaaji wa sehemu hii. Hapa ni Chesumei constituency. We have lost one of us. We have lost an icon. As somebody has already described here, it is very difficult to really explain how we feel. Chesumei constituency is a powerhouse. Nandi County is a source of champions. Na kwa hivyo tunapoongea hapa, I've lost one of our treasures as Chesumei constituency, as Nandi County. Na kwa hivyo ninaposimama hapa kama kiongozi wa sehemu hii, we are really pained and we really felt it when we lost Agnes Tirop. Na kwa hivyo niseme tu kwa ufupi ya kwamba mimi na familia yangu na kwa niaba ya wakaaji wa sehemu hii niweze kusema pole sana kwa familia, niweze kusema pole sana kwa wazazi wake, pole sana to the athletics fraternity, pole sana kwa wakaaji wa sehemu hii, na sisi wote ambao ni marafiki wa wakimbiaji wetu tuseme pole sana. Mutiamisinga bana.
you've lost one of the treasures in Nandi County. Pole sana ndugu yangu Bwana Cherargei, na sisi wote ambao tumekuja hapa tunasema pole kama viongozi, na zea mingi kupita hapo atakuwa tusigele sing ambaye sawa mkitiko mwingine take anaongelea daga kidogo sana. Kanisa wamesema in the next 30 minutes they must be taking over. Kimwedi sawa mkipigele mkatu injini kwenu nyo umwe kwa dakika moja alafu tumalize hivyo. Kabla sijaita gavana wetu na seneta wetu, wacha nimwite sasa commissioner wetu wa Nandi aweze kutoa pole zake, alafu tuharakishe tu namna hiyo. Within a very short time tutakuwa tumemaliza. Commissioner wetu kuja upeane pole zake. Asante mheshimiwa na waombolezaji wenzangu. Mimi naitwa Haman Shambi, ni county commissioner wa Nandi. Tumekuwa na hapa na familia hii tangu mambo yatokee, na bado tunazidi kusema pole kwa shujaa wetu huyu ambaye tumempoteza. Lakini tunayopenda hata kwa watu wangu wa usalama, niko na security team, naomba ya county na SSP, alafu tuko na ngao pia, machifu wote wako hapa. Asanteni sana. Tunayopenda na tunashukuru tangu rais alipotoa tamko akiwa safarini, maafisa wetu ambao walifanya hii kazi kwa haraka zaidi, tunawapongeza sana, and we know justice itapatikana. Lakini tuweze kukumbushana, nafikiri tumefunguka macho sasa, na najua AK wako na branch yao hapa Nandi, nafikiri tutafanya kazi kwa karibu sana. Kumbe kuna wengine wanakuja wanajifanya ni makoch, kumbe ni makanjanja. Unajua kwenye msafara wa mama utakuta pia kuna burukenge. Mama wakiamua kuweka mkia juu, burukenge anaweka juu, hati afikirike yeye ni mama, kumbe si mama. Kwa hiyo bwana, sisi tutakuwa chonjo, hata wale asubuhi yote wakikimbia tutakuwa tunaangalia. Lakini la pili nalo kuhakikisha kwamba hawa wakimbiaji wetu ambao ni wadogo pia waendelee na masomo yao. Hayo ni mambo muhimu sana. Tumelaumiana sana sisi wenyewe kwa wenyewe, tukaulizana kwa nini mtoto alitolewa shule na akaolewa, sisi tulikuwa wapi? Kwa hivyo tunataka kuweka sasa tahadhari kwamba wote ambao watafanya haya lazima wahakikishe kwamba watu wanasoma, kwa sababu shelf life ya mambo ya athletics si mrefu sana. Baadaye utaendelea na mambo mengine vile tunaona profesa hapa. Mwisho ni kurudia kwa familia zetu, tuko na shida. Na wanaume wajue siku hizi watu hawapigani, wanawapigana ni mbwa, tena kwa sababu ya mfupa wa nyama. Ukiona amekushinda afadhali urudishe kwao. Na hapa nataka kurudia hasa nikiwa mwanamume, kwanza kwa heads of families ambao ni wazee. Lazima kila mtu ajirudi, tuanze kufikiria where the lines started beating us, ili tuweze kurekebisha, kwa sababu liko tatizo. Wanaume tuko kwa nyumba, tumekuwa kama wateja. Tumepotea kwa Premier League, tumepotea kwa bar, tumepotea kwa madini. Tuko ni kama hatu. Juzi kafi ulipoondolewa ungesikia ile sherehe. Kweli kuna wengine walisherehekea kwa sababu ya mambo ya uchumi, lakini wengi wao walisherehekea kwa sababu zingine. Vijana pia kama tujiangalie, hata kama serikali inajaribu kuwashughulikia mambo yenu, lakini na sisi pia lazima tuwe responsible. Mambo ya madawa ya kulevya, chang'aa, hapa tumejaribu kumwaga pombe, lakini hata tufanye nini mpaka sisi wenyewe kwanza tuweze kuamua kwamba tutaachana na haya maovu. Kijana wa miaka 20 amekunywa chang'aa, hata ukimwona unafikiri ni mzee wa miaka 60. Hata akicheka unafikiri analia. Lakini na wazazi pia, kuna wakati sisi ndio tunarudisha vijana wetu kwa mambo kama hayo. Ukienda Kapsabet town utungulie M-Pesa zote pale ndani, unakuta ni mtoto msichana, kwa sababu mwanamume ni mwizi abaki kijijini. Alafu ya msichana akituma 500 kwa mama, huyo ndiye mtoto. Huyu mwingine anaonekana kazi ni kula kimiechi bila kufanya chochote. Anaanza kutukana na kusutwa. Hayo ndio yanamfanya aende kwa chang'aa, kwa sababu he's trying to numb himself from the realities of life. Nataka kuamua kuanzia leo, vijana tuanze kurudi, wazee tuanze kurudi, tuweze kuanza ni kwenda njia moja. Ya mwisho kabisa, kesho yetu hata na ugonjwa huu mambo ya corona haijulikani. Ni afadhali ukienda mtu akiwa amesawazisha mambo yake. Kama kuna yeyote hapa amekosana na mwenzake,
Mimi naomba kabla saa 12 leo jioni, omba msamaha. Na ukiona mlikosana sana, huwezi kumwongelesha, Mungu ameleta tuma message, mwambie I'm sorry, ajibu asikujibu, wewe utakuwa umejisafisha. Na maliza kusema bado ugonjwa wa corona huko, umesikia kuna chanjo pale. Nataka kuambia tu ujanja ni kuchanja. Nataka kuongea maneno ya mtumishi wa Mungu Paulo alisema, heri wafao katika Bwana, kwa maana watapumzishwa taabu zao. Asanteni kwa kusikiliza. Asante sana wetu. Asante sana komishona wetu, tulitusaidia sana, tunashukuru sana. Wacha sasa Uasin na Nandi ni kitu kimoja. Na kwa hivyo kwa niaba ya wakaaji wa Uasin Gishu nimeona ni wengi sana. Wacha niite Professor Ambassador alafu Jerilin kusema kwa niaba ya watu wetu ambao wako Uasin Gishu. Professor, huyu ni ambassador wetu kule Pakistan. Karibu sana. Kwa niaba ya wakaaji wa Uasin Gishu. Kwa familia ya Agnes, Mheshimiwa Gavana, Mheshimiwa Senata wetu, Mheshimiwa wote ambao wako hapa, Mheshimiwa Chesume, wakaaji wa Kamyemsa, pamoja na pasalia tatu na tafsiri tamge wengine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ngaina hii tungeluruna Julius Tirop hapa leo ni Kenya ngine ta Pakistan. Kaano yale kwa niaba na new family na new sama pole in family na waga Agnes Agnes mtanigoitwa ameza wale pole Agnes ni gumini agige ndugu Agnes ni wala akende ko gumini ago ina ko mi private ago ambassador genge neba ngalega athletics ko wameza basta sele pole athletics Kenya pole Kamyemsa pole Kamyemtukul pole Nandi County pole Uasin Gishu County ingasu tanigoitie amejole onge muite family momegi ko vita Agnes besing lakini kwa shetani akwa ingale kimete kene mutyo pole onge muite aturode nyu asama ngere nebo governor nebo Uasin Gishu 2022 kaso mapiga Nandi ona sauti ago namle sibori ware netebes ongo gobelo taya. Asante sana Professor Ambassador wetu Pakistan. Bwana B, kwa niaba ya Uasin Gishu, na tunashukuru ndugu wetu Oscar Sudi kwa Kapseret amefika. Karibu sana ndugu wetu. Asante sana Mheshimiwa familia ya mtoto wetu Chebet, Your Excellency the Governor of Nandi County, Senator Cherargei, Mheshimiwa Osasudi, Mheshimiwa Kogo, Mheshimiwa Alfred, viongozi wa kanisa Athletics Kenya na kanisa ambalo dada yetu alikuwa anaombea. Wacha niwasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Kristo. So yangu ni machache sana. Naitwa Jonathan B. Jerelim Sengishu. Ningependa tu kusoma mambo ambayo watu waliandika juu ya msichana wetu. To the killer. Rashida, you have lowered our national anthem. You have killed our dream. You have killed our career. You have killed untold Kenyan goals. You have placed someone in our land. You have killed her smile for our country. You have killed our beauty. Our family has lost their daughter. You have killed a mother. You have killed a servant.
You have killed an asset. You have killed a dream. You have killed a career. Ninasema ni uchungu sana. Ni uchungu sana tupoteze msichana wetu mdogo kama huyu. Tunataka tuambie wakimbiaji wote kile jina mutamising mutaiman kwa mira badenyaru choge kwa mi president of Athletics Kenya mami gine mwan usiri labat ngimoni ateni wale banajita mandamu amena mutio engya wale bachoro no kubtul kubunu wasingisho amena mutio ne bae kumedi ngimwadi ge ukweli kunne na mokyo tuku kimwani ngimoni negine ge gure mental health the woman is a challenge in picture. You know, now we talk in engagement. Matina maybe communicate Your Excellency centers about counseling. The guitar tena with the job. Inge magotre ko agweli magotre je tagame amuyo na sabe ne mwan kabisa. So ameje ge gata history is speeding very fast, especially the wheels of history. Kuwasa marendemu wakse nigi by Moses turning go telling the like magere nigi the whole of fame nigi kinda kainai gabi tegi tauna tegi bai boroni kanja matuya and county the source of champions I will be by the home of champions at the city of champions sige tegi tagenge nigi kwateli tu amu speed ngi the do bidu ni mara ni bale Kine da Moses turning go telling the regular kole yayema gideri itashi asale au itashi bilibili siyake susagenda mwanike kwa bilibili wa kwanini ile nini kwa bilibili wa kwani sabe komwan akwani ani na komwan kwa ani ayunga sila kwa 5000 liters kulimba lubola bate amwani amu the same child who were willing to or na wako mwan kabisa inde da mugimbia da ngere no angel kolle kale da mumota zia troli ali alabati basi ndani na mu asabu sabana mu kwenye imeje kolle nya rum di mota da sa ya kirumu amu matinge yetimi niwe so ya kiru tu kunje na rumun ne nyo bana ga mu kitare kabisa oh le come llegando a te va mano buron wasingisho abo no le ko ka city ne wati ba ko deji awon ne balotri ke mo je ke so ke le investors to the best of Nandi the best of and get the best of Nandi yige me le ko mu le na yo ko mi uno suruga nya ko mi uno mapimenya wake hanja tawone nyo wala misurube nyo nemo boxe ara amisa sanuga ngine take motabo was prolana nemegre kabana mosingishu dagi bura arabe jelindo wanene ara amu bami tega wali baba kuma asame munege asame sae mari juwa etugunjo kokara na mu no wela mati tujo mezi lakini lazima mimi ndio uruhusu Mungu simle tolini si mudrepo so mara ndio kwa amita kidogo amita na Mungu kwa relaxo basi mko mimi wasindishi asante sana hawa ni watu wetu wasindishi we are one and the same thing sasa nataka nimkaribishe CS wetu CS wa sports ambao wameungana pamoja nasi Honorable Kachabil karibu sana na anapokuja pokea pia pole kutoka CS Bwana Tuimuru ambao ni mtoto wetu katika tesure hii CS ya water and sanitation ametuma pole zake karibu sana basi familia ya dada yetu, mtoto wetu, shujaa wetu Agnes Tirop, viongozi
wetu wa kanisa andalizi ya misa ya leo, viongozi wote wa Nanti, viongozi wengine wakiongozwa na gavana, familia yote ya wanaspoti kiongozwa na rais wa Athletics Kenya Generali Tuwei, waombolezaji wote ambao wamekuja kuomboleza na familia hii. Bwana asifiwe. Vile mmesikia, mimi naitwa CAS Kachapi kutoka Ministry of Sports, Culture and Heritage, na nimekuja kuwakilisha waziri Ambassador Mira Mohamed ambaye alikuwa juzi hapa kuomboleza na familia na angeweza kufika, lakini kabla sija soma risala zake Sarambirambi, kwanza ningeanza mimi binafsi kusema kwamba toa rambirambi zangu kusema kwamba kifo cha msichana wetu ni kifo ambaye imelete tisho sana, kwamba kwa hali hile ilifanyika. Tunajua kifo kufanyika kila mtu, lakini si kwa namna ambaye mtoto wetu mdogo anaweza kupoteza maisha yake. Kwa hivyo nasema kwa familia, mcho kabisa, mcho kabisa kwa yale yalifanyika. Biblia na Mungu anatuonya kwamba kuua si kitu nzuri. Biblia inasema usiue katika amri 10 za Mungu. Kwa hivyo tukiwa hapa, kifo ya dada yetu imekuwa tisho, si kwa familia peke yake, si kwa wanaspoti peke yake ama wanariadha peke yake, lakini Kenya mzima na hata dunia mzima. Na vile wale walitangulia kusema ni kwamba hii imekuwa ile tunasema wake up call, sio kwa viongozi peke yake na hata sisi wizara, kwamba lazima tufanye kitu, kwa sababu si hali kama hii ya msichana wetu peke yake. Kuna shida nyingi ambaye wanariadha wetu wanapitia, si kwa mambo kama haya peke yake. Wengi wanaenda baadaye wanasononeka kwa sababu maisha hajawapeleka vile, na unajua vile mtu amekuwa maarufu na baadaye maisha isiwe mzuri. Kwa hivyo kuna mambo mengi, na nafikiri kama wizara na waziri ameniambia kwamba tutaanza na policy ya kwamba tutakuwa na department ambayo itakuwa inashughulikia mambo ya wanariadha, ili kwamba kama uko na shida unaenda pale, kama vile departments zingine. Hata ukienda shule kuna counseling and guiding and counseling department. Kwa hivyo wakati wizara lazima ikuje na policy kubwa ya kuwasaidia wanariadha kwa kujipanga, kama kuna shida kama hii, kama kuna shida ya kiuchumi ambaye inaweza kuwapeleka vibaya, kwa sababu tunajua wanariadha wamekuwa ambassadors kubwa sana katika nchi yetu. Juzi tumeona hata kule kwetu West Pokot, mmoja wa mwanariadha anaitwa Matarinya alikuwa maarufu lakini alijinyonga. Kwa hivyo vitu kama hizo inahitaji policy shift, kuona kwamba tutasaidia wanariadha wetu namna gani. Na najua kama Waafrika mila zetu zilikuwa na chunga sana wasichana wetu. Waswahili wasema
mwacha mila mtumwa. Society ilikuwa sana inaangalia vile wasichana wanakaa, vile wavulana wengine wanakaa, na society ilikuwa na jukumu ya kuona kwamba kila mmoja amelindwa. Nafikiri mambo ya kisasa imebadili mambo mpaka sasa mtu anaishi peke yake, awe na shida zake. Kwa hivyo kama nchi nasema tufikirie sana kwamba vijana wetu wengi wamepoteza maisha kwa sababu society imebadilika, tumeenda culture zingine. Kwa hivyo sitaki kusema mengi kwa sababu mimi nimekuja kwa niaba ya waziri. Mimi nitaenda najua wakati nitachukua nafasi hii nisome risala zake za pole ambayo ameandika katika lugha ya Kiingereza. Condolence message from Ambassador Dr. Amina Mohammed during the burial of Miss Agnes Tirop. I am deeply saddened by the loss of our daughter and hero, Miss Agnes Tirop. Agnes was a celebrated long-distance athlete who brought pride and prestige to our family and country. Her remarkable performances in the 5,000 meters and cross-country races raised her global profile as a young and promising athlete. At the time of her death, Agnes was the world record holder in the 10 kilometers women's only event. We will also remember Agnes for her kindness and hard work. Those who interacted with her attest to her love for others and her interest in their development. Her passion for the tracks has inspired many young athletes to pursue careers in athletics. Her death is therefore a big loss to us, for we have lost a daughter, sister, friend, and global ambassador. I would like to thank His Excellency President Uhuru Kenyatta for his interest in this matter, and specifically for sending out an investigatory team to help us piece together the last moments of Agnes' life. I have also expanded the mandate of the Ministerial Committee on Gender, Welfare and Sports to include the case of Agnes and to present to me its report next week. We will therefore thereafter hold the Agnes Tirop press conference in her honor and present the findings of the task force to the public. As we celebrate the life and legacy of Agnes Tirop, I want to urge all the parents gathered here today to pay special attention to the environment in which their children live. Our children are a reflection of who we are as individuals, parents and society. As adults, we are their first teachers in life. They hear how we talk to each other, they observe how their fathers treat their mothers, and are conscious of the male figures in their lives express themselves. What happened to Agnes should not happen to another family. No parent should have to go through the pain and sorrow that her parents are experiencing. Let us therefore start a movement to save our children. Let us raise them with admirable values that they will carry into adulthood. Let us endeavor to raise them in homes that are filled with love, tolerance, and forgiveness. I would like to thank the leadership of Nandi County for the support that you have given to us as we continue to condole with the family. I also thank Athletics Kenya and the entire sports fraternity who are here
for standing with Agnes and her family. To Mr. and Ms. Tirop, please accept our sincere condolences. Our hearts and prayers are with you as you go through this difficult time. Be assured of our continued commitment and support as we keep alive the memories and legacy of Agnes Tirop. Thank you, Ambassador Amina Mohammed. So I conclude, maybe those from the ministry they are here. I know maybe Mr. President has recognized them. Maybe there are any people from the ministry who are accompanying us, then you can stand. Thank you very much. Basi asante sana ministry wetu. Hatungewakatiza kwa sababu ni ministry wa sports na wametumwa na watu wakubwa sana. And therefore from now onwards nimeambiwa na kanisa they want to take over. Nataka niombe kabisa, we only have elected leaders, lakini kabla ya elected leaders we still have just 4 people. If you can just say your name na useme tu pole, we will appreciate. Honorable Tarus, former MP, Honorable Elijah, karibu. Kosgei, Alan Kosgei, just come here. Paul Diego, karibu, just come. Upatali. Authorities, because we have taken over the church. Don't worry with your pole and we finish. Elijah, kindly. He's our former member of parliament, a former athlete of Wali, one of level. And then from there, I'll just go straight to the elected leaders. Thank you so much. Athletics fraternity being led by our legend, Dr. Kipchoge, family, Tirop, Agnes, Baba Agnes, sisi wote ambao tumekuja kuomboleza leo kukiwa na gavana wetu wa dada leaders. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Zipora Kerin. Once upon a time I was the chaperone Athletics Kenya, and I also played a role when athletes were going outside the country. I'm happy that I was given about 4 chances to go outside the country. And my main role was to sit the young women and speak to them. I'm happy to see Paul today, the president, Hussein, they are here. I only want to say this, Kaigai, on behalf of all the women of Nandi, allow me to say on your way back, we will blame each other, but allow me to say I am sorry on behalf of them. Athletics president, let me request this. Some of us, we can have that time as Janet, other figures. I am willing that at one time when these young athletes are somewhere, we can talk to them when a president. Number 2, and as I finish, Murenicho, for how long will you kill us? For how long will you kill this earth? Kiro 20, Kiro 10, and then Tomo geri chinde dutu kwargo. Poleni sana. Age majekele. This will be the end, and anybody trying to do that again, all of us women will come to the road, and the wrath of God will befall you. Kongoi sing asanteni sana. Zipora Kerin, aspirant Ngwen constituency. Kongoi sing. Don't worry with your line, the last girl boy, tukashukuru sana. We will be very happy. Kanisa, familia na wakubwa wetu wote waheshimiwa na waombolezaji wote, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Mheshimiwa Josephat Karbei, County Coordinator wa Nandi County, chama cha UDA. Kwa niaba ya maasila wote ambao Tirop alikuwa mmoja wao ambaye anakimbia asubuhi kutafutia unga, tunasema pole.
Kimoe mutyo kwa kijana ya UDA and family apija mtukul gobe rula mutele la wala mutyo lise. Gimwa kuno takikura. Lakini mkimwa batanga kumwambia. Basi kwa majina ni Charles Partigei, na kwanza niseme pole kwa familia ya Agnes Tirop na fraternity ya wakimbiaji wote. Nasema pole. Langu tu ni kusema hivi ya kwamba mali tu tegi bala kwa ni kijengo gini kimwete task force kwa mangetumuni ingi mastare tu kwa ni umejiagisha ngile kanyo la kwa family na bala kwa ni tugu ki tolo ko manget agotumuni ne bawe kimwete serikali umitu kataji ujengi state umitiki kwa kaileta la kwa ni nani. Kwa hayo machache nasema pole na nitakuwa around wakati wa election. Thank you very much. Yeah, atakuwa around, sio aspirant, atakuwa tu around. Kanisa Leadership of Kenya and Nandi County, family in Tirop, Agnes Tirop, ako ombolezaji tukuli wanani na kutetekin tangie. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Steph Uta, I'm an aspirant for women rep. Nimekuja hapa ili pia nitoe rambirambi zangu na familia yetu. Tunasema pole sana kwa familia ya Agnes Tirop. We lost hero and an icon. It is a very sad moment that we cannot even explain. Amen Chamisi Agwayo. Stella Ruto kusome Agnes kusome ngereni kwa women rep. Mujamisi poleni sana, sio sawa wa Agnes. Poleni. Mujamisi we are wishing you well. Thank you so much. Kanisa Takatifu Katoliki, wageni wetu na sisi wote, tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwanza napenda kusema pole kwa familia hii ya Tirop, kwa familia ya Athletics Kenya na sisi wote waombolezaji ambao tumekuja mahali hapa kuomboleza na familia hii. Naitwa Ruth Bongei, mimi ni aspirant women rep Nandi County. Kongoi ametaleti Koskei wakasina mama Ngololi agimwa ile kapkejo asike Ngololi tilabo tibib labo chapchiroi ametana ni nuru inganyoru ngeroni anangomanyoru I'll be part of this asike Ngololi jibara labo chapchiroi ile tilabo makita mechigo kiwa mtimugule kimwa ina Koskei gule ituch ko listageke Wako mandato wa challenge aweke about job. When you visit Ruth Bongei is my name, aspirant Nandi County. Nakutakia mazuri sana. Wageni wote katika siku ya leo, familia ya Agnes Tirop, Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi nimesimama hapa kusema pole na pia kwa niaba ya walimu Amos wa teacher nasema pole sana. Ya pili, mimi ni aspirant kwa kiti cha Senate. There's a new kid on the block, Cherono. My name is Vivian Cherono Kori, and I'm asking you for your votes come 2022 for Senate. Pale nani kusini kwa kiongozi huni ngoja tarai. Una dake ale ndo projekta kia projekta mai pas kwa ngone basi tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Mine will be very brief. My name is Ezekiel Kipkorir Arablelei, one aka the force of the silent majority in the contemporary society. Aspirant MCA Lembogo Gajebwa, kijana chipukizi cha makazi na wheelbarrow. God bless you and God bless Kenya. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Kigorona Elijah Korir, akamwae pole missing. Anende toi ko governor nebo Nandi County 2042 kangetautie so God bless you, sir. Kanisa wanaendesha misa ya msichana wetu heshimiwa waliopo hapa siku ya leo, athletes. Kwa majina naitwa Veronica Chepkemei Gurgei Chebamoro anamotamutani amezamamutya. I'm aspiring MCA of Sereti Mat Ward. Bwana ya Nandi na wazilisho. Mungu wangu hapa Oscar Sudi. Asante poleni. Waombolezaji wenzangu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ninaitwa Alan Kibet Koske. Engliaba nenyu family nenyu amajamwa mucho amazing. Engwanda Agnes mucho amazing family. Mucho amazing Tiliano take Actorolog to go. Mucho amazing. Yangu sio mengi. I want to say that I'm deeply saddened by the loss of Agnes, and we are here today as well to celebrate the life and the times and the achievements of Agnes during her short period of life on earth. Iraka, Galenonge, Tendo, Nigitieni, and Nandirani, Kotendo, Nabo Malone, Alegasto, Ongoi Missing, Mugawari. Asante sana kwa kutakia mazuri. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. God is good and all the time, and that's his nature. Wow, Ogigate Ganga, Yogigate Ganga, Negajito Motate Kwagatina in the Polo, the son of the soil. Bas, kwa majina naitwa Paul Kibichi Diego, wakati wa sehemu hili wananiita Polo, na nina furaha sana kuwa hapa leo. We are here to bid farewell Agnes. Agomale chukweshimiwa kwa mwane ke gorgini ke ngereta ngenge imito wagi chomno ngale yichi. Amane ngale ngayo gitinga ngotutabani ngiwe tinga wonen aram analiliboni ngamwae kichomujaka. Koneta ko gamwa le ganyo nyamwa pole. Nebae ko ganyo agine nyamwa ti athletes kongoi owe discipline agomureju. Oye ongea metun bundubodo lakini matkewe kwa kita kabisa guni amuti de bitu tuje ja kabisa lakini isini ongea me bundubodogai amu isini naleju komogoro nini otherwise pe tutake kota nyoge mangale kana changa ngire ni chako miyo mu goyembi ne ine chesume jambe misi ko gale sis ingere tanga nene sumbane kigole bigole Asante sana kwa kutakia mazuri. Now we have only 3 people. Kusema tukio bas kigurana video na rapto nga ine binti zangu ko Victoria MCA aspirant nebo Captain Kamoi. Asante. Kigurana Gladys Cheptoyego aspirant nebo MCA le mopo ngechakwa kebioset kwa masters ndio nyana imani. Kwanza kwa familia and the athletic fraternity, Ameliga Nandi Tukuni, Ane Raptorus, Amway Munjo, and then to be the family. To go be Agnes Tirop. Avoid anger on the upper side, and I know the child would like to start. But before I do that, I take one elected a message of condolence from the Right Honorable Prime Minister, Raila Amolo Odinga. Tutulie jamani. Hii ni ya family. Tutulie jamani, ni ya familia. Hii ni ya familia. Ni ya familia, tutulie jamani.
and this country through journey. I beg you to keep silence as I read. Mr. and Mrs. Vincent Tirop, I write to you well aware that no amount of words can fill the deep hole that the brutal murder of your heroic daughter has left in your lives. But accept my sincere condolences in the passing away of Agnes Tirop. The pain is uniquely yours, but we share in it. Jebet had established herself as an heroic and extremely within a very short time, capturing the imagination of the nation with heroic exploits in various athletic championships. In an extremely short time, your daughter became an example to the youth on what they can achieve through hard work and discipline. Personally, I was looking forward to Jebet's exploits in long distance running. That was a real heroic and dramatic life brought to a sudden and brutal end. The most we can do for you and her now is to ensure justice is done. The person behind Jebet's sudden and painful death must be made to pay for it. We must also do whatever it takes to make sure that all the properties of Agnes are returned to her parents. As a parent, I too know that the ones we love are never gone. They live within our hearts. We are sorry beyond words for this loss. I pray that God grants you the strength to cope with this pain. You are in my thoughts and my prayers, dear family. Thank you so much. Asante sana, asante sana, asante sana kwa hizo condolences. Huyu pia alikuwa mkimbiaji, aseme tu moja, please, time. Family, kanisa tukufu, my fellow athletes, County Government of Nandi, kwa majina ni Wilfred Bungeli, na vile mheshimiwa amesema ni chache. Mimi nahuzunika na sisi nasema mingi. Ni kusema pole kwa familia. Niko hapa kama mwanariadha mwenzake, mwenda zake Agnes. Mami yeni kaya mtu agorori bicho, kaya mtu ngaliata mutya. Kwa hiyo leo ni wana ramunge kwa malachi uju. Okara ramji heshima. Kwa sababu sana sana yeje bicho responsible. Tunaona hawa kama wapiga kura anajigere kura ini keutiengene chambi chakapa yukulita. So ngi nafasi na inege aje mamutyo. Lote ni jamu tu anguroni. Onge emwe kigalejo arabunge kibitu seretya. Onge na wale bita seretya nota kongwe. Asante Agnes, alikuwa pia ni mbiaji na kwa marehemu wa Basi asante sana Mheshimiwa Daktari Gogo. Familia ya marehemu Agnes Tirop, kanisa ya Kikatoliki, uongozi wa Nandi County ikiongozwa na His Excellency the Governor Nandi Stephen Sang, na viongozi wote wa bunge walio hapa, Oscar Sudi kutoka Kapseret, Nandils Teter, viongozi wa kanisa mbalimbali, the athletic fraternity
kiongozwa na President Bwana Jack Tuwei na wakimbiaji wote walio hapa. Mimi ningependa nichukue nafasi hii kwa niaba yangu na kwa niaba ya familia yangu ili niweze kutoa pole zangu. Mimi mwenyewe kwa wale wanijui, naitwa Elijah Kitarbeidi Lagat. Mimi nilikuwa mkimbiaji, nilishinda Berlin 1997, nikashinda Prague, nikapose record, nikashinda Boston 2000 na nikawakilisha Kenya katika Sydney Olympics. So kwa hivyo mimi nikiwa hapa, mimi niko hapa nikiwa moja ya wakimbiaji. Na mimi niliposikia haya maneno, mimi nilihuzunika sana. Kwa sababu kuua mtoto kama huyu ambaye ni mtoto mjanga, ambaye sisi wote tulikuwa na matumaini kwa maisha yake, ni uchungu sana. Mejo wale mmoja mesen wikyo. Aba mejo wasomre. Onge na wale wakimbiaji, aba mejo wakasi. Utinye challenge no mesen. Especially lawo kigarwai kutun. Amu itu ko nota ke to ko mijin mamu igararan amune lakini amulole ngumeitinye. People take advantage when you see kugere na bini kitinye mamu gere chomnyene ni. Karge kora emurechu. Chetomu ko tunis kora umene the right choice, but you have to take time agitiege Mwenyezi Mungu. So kabit kinyoru nafasi aginyoru the right choice. Kita ni miti amejo somo kora wakimbiaji. Matio rasyon dingalega opportunity. Ungi bongan dingalega somanet. And I think Ibrahim Hussein is here. Mimi nataka kuwapongeza kina Ibrahim. I remember when we were going for Sydney for Seoul Korea. Seoul Korea ndo gere pikyo. Ko like Ibrahim Hussein ukiangu graduated in university and he was the team captain. Ndo gere meto stiging in toll. Umita myanane bola rem. He was a student in the University of US. In 1500 meters, Peter Ono, he was a student, gold medalist. He was a student in the US. Like Patrick Sang, Ogina Pamut, lakini kimwanafunzi in university. Like Stephen Chase, Kora, Julius Kariuki. Kita ni mitobikyo, ngilini geri mbono rane, uwakimbiaji jijang, uwakunito subulu mapema. Amejo somo missing along gigimit na negap somane. Walio takena meja masatare mheshimiwa au ndio sai. Kujita ni miti ongea mgenge kwa genge. Na mimi nataka kuomba uongozi. I think Bwana President you talk nicely. It is so sad to get people like Kipchoge. Chekirwa kungetege 1964. Kungetege 1964. Aginyo kuno labate lebo Mexico City koibe Cold in 1500 in 1968 Munich 1972 igere bijo atakotogomi atini gibe kemete jetu kijam gen ko sigi ko lawo te tubesiki lakini mama yexigi ko tublawo tumingeje. It is so painful. Ukita no mejo somo ane onge nam ge bagenge agetu nam ke bagenge ko wiya ugas ako mo bolo ungejere na watu mmoja ni 2022 ngaleta Mungu ungejere na baba na banane. So huyu ndo amejashona utara kwa mteje to lege na mete ngegele mo wesi kwa mwana wulito. So ito ni mte usawo mtikije kwa bitu asababu kana mle bagenge agibo ishi bagenge. Otherwise amejo alibongwe missing ngolwe kwa mutaide abo baya embishe to barire Mungu abariki. Asante. Okay, the elected leader sasa, wewe sisi mwamuzi mnyaraka. Elected leader sasa tukianza na MCS wetu haraka haraka. And if you don't mind, ningeomba tu pengine tungekuja pamoja hapa ndio tukimbiza haraka haraka. Ndio. Basi tiga ndio MP sasa tumalize. Basa kwa mheshimiwa baranda kwa daga jamu ya chake asipabite mamutio alami and elected leaders MCAs waheshimiwa chakunu tukauti bli kwa sikabite mamutio aje amuko age mwa konye letu kwa kitinira jogo basi karibu. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Ngaina hiki kuna mheshimiwa Charles Korir MCA ni Bagabisaga ni jamaa mizimi igurada Rosabe
Ko netai amapole ngae kurab Agnes kilen ko kikas metab Agnes engoraganet kot missing. Kimeje ameda arumta goliot nekamwa Mheshimiwa Elito. Kibet chito nemingine woni ongot omingine kiyonye. One, kimololi manajek togo lakini biik chekase ngwonindo chemakase ng'alek kimololi tugul ko sigikab Agnes. Ara biik chemengechen matkoib uamuzi ko baretab gei, matkoib uamuzi ko ibar chito chingeinet. Kingen kele kokiborchi lakwani lolen ebwe kobwanwe Mheshimiwa. Amache amwachi biik chemengechen alechi chomyet komakiole amakirebe. Siotoret ko bikyok chebo Nandi. Abwat ng'alal chito agenge netomo akere ane nekioker en television ong'onyng'ony emet oye ongeker tai yu abwati ale mi ng'olyo nekamwa. Asante sana. As I like to go to Mheshimiwa Fred Okemo, MCA na Kapsabet. Pamoja na family pole sana. Kwa pamoja na kanisa tuliwa kwetu tuliwa lote ako analienda tu na poleni sana. Na leo tunaongea sema kwa uchungu sana. Lakini kitu kitatoka mjama. Ameja sana mbunga leji. So wale tukienda mwana na wao wajibonu wao. Sheria na magenda kwa wajibonu. Kemetiga wale tukienda kusoko tupita kwa kwa kama kwa wajibonu. So we could work on it. Ndio mtaka ndio mwana. Mungu atiba lakini kwa wajina basi kwa wajibonu. Kwa mwisho kwa mtu ambaye anajua taro salezi ebe network abana. Ndio siasa lakini haipo lakini ndio kama wao kwa hao ndio kupiga corona. Kama tao ni kama mroto kama nini. Kio watu si tarabuta. Kio sasa ndio 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 kitu kwa sisi kwa ile mmoja ile kitu kwa. Kwa sababu kitu kwa ndio tunafanya MCAs, AK, and the National Fraternity, athletes, family of Agnes, na nafasi nisianga tangale chambe. Rubenata kwa kutoka binti ya Mapole, amu wajanyonda ni wabo bit engai. Mlege mchamisi, amu wajanyonda ni. Kwa mimi wabo tuko imen. And I sat down and listened to the athletes speak their hearts, and it is so heartbreaking because they are going through so many things. We want to apologize for having let you down, our athletes. The flag bearers of this country that make our national anthem sung in the world. We are sorry that we have let you down, but we are going to pull up our socks so that you become the heroes that we are proud of. Mchamisi kuhamle kutamwangalekeda anataka tu kufuatilia mambo ya CAS, Ministry ya Youth na Sports. We want to appreciate that you have said that you're going to follow up on the case ya Agnes, but because government is government, hawawezi fanya kitu kama wametulia. Lazima tushike bana na tuwakumbushe ya kwamba justice must be served for Agnes and every woman who is going through gender-based violence. Poleni sana, Mungu aweze kuwabariki. Jina langu ni Cynthia Muge, akawameja wasambualishaka kureli kwa watogida nae. Ameja yobe kita na kikure main conference na japo bako ni suitcase za modeli. Ibo wangalale ngolota karabade ka quote anabojevyoso hata wangalale tukala so that we can change the conversation and we make the people of Nandi proud against Blabokcha. Stop killing the strength of a woman. Don't stop killing the light that we have in women. Igurana Cynthia Muge, I am CN Bawadit Nevakilimoni, and I am a champion of gender-based violence, and I speak about it anytime and every time. Agaga Spiara of Bible, we do not have representation in the night. Arais Viola, I big am Nandi. Wale mkigo bilengote kosamla kwage kiwajin. Arais kosamla geren kwa women Nandi. Give me an opportunity to be a representative, to legislate, and to be able to stand up for the women of Nandi and Kenya at large. Ungale chama ni shetia kuku abiga lege. Ungale chama se boya tagale mawe bitungi boy. Wale wendi lakwe. Ila waya na akare malenya.
What only because the men to rise up and be the men we used to know, the breadwinners, not the people who sit and wait for us to bring bread on the table. God is sana, what the Buddha said, your family. Jamaa alibaki in the waombelezaji wote, viongozi wetu wote, familia ya Agnes, athletic team, na wote daima na milele. Jina langu ni Mheshimiwa Rose Chesang Chirchir. Mimi ndio nawakilisha watu wanaoishi na ulemavu Nandi County. I'm one of the athletes. Mimi ni Paralympian na pokeeni pole kutoka Kenya National Paralympic Team ambao wamenituma. Mimi ndio women representative Kenya National Paralympic, na wamesema niwaseme pole zao sana. Poleni, pole Kenya, tunajua tumepoteza mtu wa maana sana. Poleni, poleni sana. His Excellency the Governor, Senate, MPs ambao wako mahali hapa, wanariadha wote, waombolezaji wote, wacha niwasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni kutoa rambirambi kutoka kule Kemela Maraba Aldai. Tena niko chini nikisema poleni sana kwa familia, poleni sana kwa kupoteza mpendwa wenu. Hata nasi tukiwa kina mama tuko na uchungu zaidi vile mtoto alitokea. Wacha Mungu aendelee kufariji. Kwa jina ni Mheshimiwa Tufosa Kuto Nandi County. Thank you. Asante sana, engaida churi ko Mheshimiwa David Tanabambo MCA na Bomorani lelo pongechek. Korani kundi momoe ko ngete ko ngalono ni ko ba me jali ko ye ko family ko ramu kyo tuliani ko kango na det ko ko president de Banarate Kenya aba goi tubun aba ko your excellency our governor amu to tuti chali ba ngana tin ko bi ko ngalesu ko bi ko ba ko Oscar Sudi ko ne gi ya ta position abu gi ga ba ten ba ge ne gi ga ma ko bi moro ko bo ti tai ko le gi ai chamo ko your excellency ko ba tai Sudi ko le gi ai lo gi ga Mungu ko mango wajani kubole na rani ko statue aba mjana ko ko familia mo sitin sabata bunni ife ko bun kanga na te le bo kanga na te da bala te kita genge mheshimiwa ko ginyo challenge yesterday ko ngala liona ko le je just one no way ko ile te bi ko somo ko agenge no bonne amugni ta frame justice and legal affairs aba mi te ko acha na delegate ko bonwa le oye ketele anga ngona no limo kale tiwara ni tibo ngatuti atiko wikoribe na wocho a entire team nebo fraternity na balabate Kenya oye mheshimiwa oye mbunge oje rale bale ni jamaa ngeli bishoyi oye wikwe na wocho modia ni ke bore no munoto geto mbule wecho kunoto agento bara kubango ja samu ko dubone cha ne ngene won chi cha ne chi to ne mi ngene homra gonne bedera na ko ina to gori na to no ngene dunia nzima au to tu butula ko no ko ko galenge ke la tio o anga na ni su zama je no government ko ga ke ba tu na te gigere ko ko no ni inge posila ko no ko ni ko to no dunia ave ke ngorge ba yin bendere ne bagenga ara swami jawale pamiwan yo entai tu jaga pa amjale bungkun kata jak kwa MCA ni ne ba ne mo pongece pa bunyo gasit ko no to ko bigala tukun karibuni ko ba moja asante sikibe runa. Asante sana MCA wetu. We recognize all the Olympians who are in our midst and we really appreciate for your coming. On your behalf, we have the Olympians from Uganda. On behalf of the entire team of the Olympians, Cheptegei, karibu sana. Cheptegei, tumekuona, we have been seeing you the TV, lakini sasa leo tumekuona moja kwa moja. Olympians from Uganda, ungekiritie mtu wako makofi tena. Asante sana. Wakati wanapokuja pokea asante kutoka Antipas. Thank you so much. Olympian Cherion, and forget CEO Gas Media Group, Dr. Lamaon,
wametoma pole. Ojoro kwa kibiju rangi teo nbanda. Cheptegi, welcome. Brother Cheptegi, welcome. You can say on their behalf. Cheptegi, karibu. Release them. Your Excellency, the Governor of this county, Senators, as a Parliament, family of our friends, the athletics fraternity, the people here, and the people of Kalenjin. Jamga pick up Kalenjin. Ni Jegweno Joshua Cheptegei, the Olympic champion, Abunu Kapchor wa Uganda. Amaja Marte, Pichmitawuli. From here, this is the bronze medalist of the Tokyo Olympic Games. You can say your name, sir. Jacob Kiblimo. And this is the, actually, by God's grace, we took the Olympic steeplechase gold. This is the queen of steeple. Chekurena ni pita chelangat ajone Uganda kapchoro kaputi. Right, Father, that we have come back to our own. Tunafanya na Uganda Athletic Federation. Chekurena ni njia Benjamin ajone kaka mchorwa Uganda. Ayuko coach timu ya Uganda na Olympics. Asante sana police, a national coach for Uganda Police Force, Uganda. Yesu, Uganda siko abe, ajone Uganda. Yang asli. Rawaji. Mas, I want to see you. Uganda. Now we have taken over our sister, the Commonwealth Games champion. You have brought her here. That's why is actually here. We need to take back our daughters there. Instead of those people killing, we need to take back there. My name is Benjamin Kiplagat, running 3,000 meters to Golden. Michael, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa Agnes kutoka hapa Kenya. Tumekuwa tunaongea na hawa venye tumekuwa tunapanga venye watafika hapa. Jana nimeenda mpaka Bulaswa nikawaleta, so ngedoja kabuda bongo ingise. So we bring sincere grievances from the First Lady of the Republic of Uganda, who happens to be the Minister of Sports and Education, and then the State Minister, Hamson Abua, the National Olympic Committee, the Uganda Athletics Federation, Ugandans, and then people of Kapugo. When we learned that our sister was actually slain, it was really a dark and sad moment for us. And we say that even if we have come here for the first time to grieve, but we saw it that it was actually a matter that needed our attendance. Injustices against the athletes, the females, and any other woman, injustices here in Kenya is actually a threat to all of us, the athletes and our sisters elsewhere in the world. So we have come in solidarity
to show that we really condemn such acts in a very big manner. And to the family, I pray that may God convert you, may God strengthen you in these very difficult times. I want to thank, I was actually following Kenyan politics. I want to thank Senator Murkomen. In the Senate, he was actually fighting for the athletes, advocating for the rights of the athletes. And I want to request us, the people of Kalenjin here, people of Nandi County, Elgeyo Marakwet, when you are discussing issues in Senate there and Parliament, discuss things concerning the state of the athletes. I really request that these are the national heroes, people who have given us a name. Live about only Kenya, but the Kalenjin is our pride. Our pride is athletics. Even as Papuro, for us we learned a lot from most of our people here. Geoffrey Kamoro is my very good friend. And Faith Chemwetich, and all of these people, Ezekiel Gilroy, where are you? These are people who took care of me in Kaptagat. So guard them jealously. We still have space in Kapuro there. If you are just here, we will take these guys here. Chiku akenge, mamiki chui, kameramu wameleja. Kaya wasa la kugo, waisha. Mama ya nisara hivi, amwopele, ole nisana, mote msimu. Amaje my friends to Geoffrey and yes, Edith and Geoffrey and Faith, thank you so much. These are my all-time friends. Say a word, sir. He's your friend, but he's like a brother to me. Asante. Nachukua fursa hii kusema pole, na nasema tu kwa sababu Agnes amekuwa tumejuana naye kwa so long, na mimi sikuweza kupata uvumilivu sana kwa niliposikia kwamba amefanyiwa chenye alifanyiwa. So siwezi kuongea mengi, nataka kusema pole kwa familia. Mungu taka Uganda, na nataka kusema karibu Joshua. Asante sana kumtunza Joshua. Na Joshua alikuwa hapa Kenya na alikuwa anafanya mazoezi hapa Kenya. So the achievement amepata alipata huko Kenya. So Uganda, asante sana. On behalf of my foundation, I've given condolence of 150,000 Kenya shilling to the family. And my friends who will still come and they will collect later and they will give to the family. Thank you so much for giving your time. And lastly, my request and appeal to you is that support Odi Raputo.